Halo semuanya, selamat datang di channel WillGoofTech. Hari ini saya akan membuat tutorial untuk menginstal Inkscape versi 1.4. Dan bagi kamu yang tidak terbiasa dengan editor, kamu harus tahu bahwa Inkscape menyediakan alat menggambar yang fleksibel dan juga mendukung penyimpanan gambar dalam format SVG, Open Document Drawing, PDF, PNG, dan lain-lain. Dan juga fitur baru yang terdapat di Inkscape versi 1.4 termasuk galeri filter, galeri NSC, pembaruan alat pembuat bentuk, peningkatan UI, tema icon, dan masih banyak lagi. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita install untuk aplikasinya. Oke, sebelum kita memulai tutorialnya, kalian aktifkan dulu untuk Linux-nya. Setelah itu kalian buka blog saya, willgoofTech.site. Lalu kalian klik yang how to install Inkscape versi 1.4 on Chromebook. Lalu kalian copy ya script ini dan kalian pastekan di terminal Linux.